नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं संस्कृतस्य वचनानि पुरुषान् च पठामः। आगच्छन्तु। संस्कृतभाषायां त्रयः पुरुषाः त्रीणि वचनानि च सन्ति। त्रयः पुरुषाः त्रीणि वचनानि च सन्ति। त्रयः पुरुषाः के सन्ति? प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः च। प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः च। त्रीणि वचनानि कानि सन्ति? एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। एकवचनं मीन्स् सिंगुलर, द्विवचनं मीन्स् ड्युअल नंबर, बहुवचनं मीन्स् प्लूरल. ओके, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च. प्रथमपुरुषस्य उदाहरणानि. प्रथमपुरुषः एकवचनं सः, द्विवचनं तौ, बहुवचनं ते. सः, तौ, ते. Another example, सा, ते, ताः. One more example, तत्, ते, तानि. Otherwise you can say बालकः, बालकौ, बालकाः. Okay, now मध्यमपुरुषः. मध्यमपुरुषः एकवचनं त्वं, द्विवचनं युवा, बहुवचनं यूयं. त्वं, युवा, यूयम्. उत्तमपुरुषः. उत्तमपुरुषः एकवचनं अहम्. उत्तमपुरुषः द्विवचनं आवां, बहुवचनं वयं. So aham, avam, vayam. Okay, now let us learn how we are adding this subject or these nouns to a verb. Okay, how we can say a sentence by using these nouns. Listen. First sentence, saha padhati. Saha padhati. Tau padhataha. Tau padhataha. ते पठन्ति. ते पठन्ति. Now, next sentence. सा पठति. ते पठतः. ताः पठन्ति. Then, बालकः पठति. बालकौ पठतः. बालकाः पठन्ति. Clear? Now, मध्यमपुरुषः. त्वं पठसि. युवा पठतः. यूयं पठथ. त्वं पठसि. युवा पठतः. यूयं पठथ. उत्तमपुरुषः. अहं पठामि. अहं पठामि. आवां पठावः. वयं पठामः. वयं पठामः. Okay, now if you are saying this sentence like this, saha padhasi, then that sentence is not correct. That is wrong. Okay, instead of saha padhati, if you are saying saha padathaha, that is also wrong. So with this subject you have to add this same verb only. Once again, saha padhati, तौ पठतः. ते पठन्ति. ओके, त्वं पठसि. युवां पठतः. यूयं पठथ. लास्ट वन, अहं पठामि. आवां पठावः. वयं पठामः. क्लियर? ओके.